In my world, sugar is just not sugar. It's the lover that gave a sweet taste to my heart. From France through Japan to Vietnam, this is not just a journey. This is my passion. Wow! There's an amazing smell right here on that street, and I guess it comes from this bakery. So if you want to figure out what it is, just let's go! Em chào chị Mai á. Chào em. Hôm nay em đến đây để biết thêm về bánh Wagashi. Chị có thể giới thiệu cho em không ạ? Bánh Wagashi nó là tổng hợp các loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Và cái bánh mà chị đang làm nó có tên là nerikiri. Nó thuộc một trong các loại bánh của Wagashi. Ồ, thế thì ý nghĩa của tên Wagashi là gì? Wagashi nó có nghĩa là vẻ đẹp tự nhiên. Thì nó thể hiện cái sự kết nối sâu sắc giữa con người với thiên nhiên. Thế thì hôm nay chị có thể dạy cho em làm bánh này không ạ? Ok em, nhưng mà chị nói trước là bánh này phải rất là cẩn thận. Ồ. Rất là tỉ mẩn. Không sao cả, em học chăm chỉ nha. Ok. As Ms. Mai explained, Wagashi means the beauty of nature. Each piece is seen as a miniature universe, embodying the finest elements of the natural world. The dough is often tinted with colors of the seasons, while the shapes reflect nature's imagery. Cherry blossoms, plum flowers, maple leaves, or snowflakes, with a red bean filling symbolizing humanity at the center. With its profound Eastern philosophy hidden within each small piece, Wagashi has become a culinary art that is both distinctive and deeply cherished in Japan. The ingredients may seem simple: white beans, glutinous rice flour, sugar, and red bean paste. But the process is anything but simple. To create this smooth outer layer, artisans patiently peel each bean, remove the sprouts, oil, and strain them multiple times until they reach the perfect silky texture, before mixing with glutinous flour for that soft, elastic touch. Most importantly, shaping Wagashi requires true artistry, as skilled hands transform plain dough into delicate flowers and leaves, bringing nature vividly to life in every tiny piece. Mình không biết đấy phải là bánh quả hay là hoa quả thật. Rất là thú vị. Bây giờ chị có thể dạy cho em làm một hình như vậy không ạ? Ok, cô phải làm. Wow. And now, can you spot the difference? Which one is mine? Which one is hers? I bet you cannot find it because I have a very good teacher here. And I guess if I follow her advice, I'm going to become a very good baker. As a Vietnamese deeply passionate about Wagashi, Ms. Mai hopes each creation not only preserves the spirit of Japan, but also carries a touch of Vietnam. To her, every piece is a story, one that weaves Vietnamese culture into both its flavors and its forms. Bánh Wagashi thì bản chất của nó là sự kết nối của con người đối với thiên nhiên. Vì thế cho nên là mình
cảm giác như là đời sống xung quanh của mình ấy, thì mình rất là dễ cảm. Ví dụ một vẻ đẹp của bông hoa, hoa cà, hoa ban, hoa bưởi, hoặc là vẻ đẹp của những chiếc bánh chưng, hoặc là những bông hoa sen, thì đó gần gũi thân thuộc với mình. Đó là cái nguồn cảm hứng để mình sáng tạo ra những cái mẫu bánh mà mang tính chất thuần Việt. Mới đầu mình làm bánh ấy, thì mình hay đưa lên mạng xã hội và nhiều người vào comment và tưởng là mình là người Nhật. Thì mình sau đó mình đã đưa các cái mẫu thuần Việt của mình lên ấy, thì mọi người wow và bảo là ô, đây là người Việt Nam làm ra những cái mẫu rất là khác, thì mình cũng rất là vui. To fully appreciate Wagashi, one usually uses a small wooden fork or bamboo knife to cut it into bite-sized portions. First, take a moment to observe and admire its refined beauty, for Wagashi is more than a sweet. It is a work of art. As you taste it, the gentle sweetness and subtle aroma unfold on the palate, perfectly timed with a sip of cold tea. The contrast between sweet and bitter does not clash, but rather harmonizes, creating a balanced and delicate experience that reflects the essence of Japanese tea ceremony. Hey, Siren. Hello. How are you doing? I'm good. Bonjour. Bonjour. So what are you doing here? It smells so good. Welcome to the kingdom of sweetness. My kingdom of sweetness. Today I'm making macaron. Macaron. Macaron, exactly, guys. That's how we say it in French. What is so special about macaron? Well, macaron is quite famous for few things, because first, it can be very colorful and nice. It's easy to take away, easy to share, easy to offer. Also, macaron are quite small, usually 1-2 bites, and you need of sweetness for the day. But it's also very, very soft and should be melting in your mouth. As I'm a French guy, all the time here, all my friends are like, hey, Hugo, can you make macaron? Well, not yet, but maybe today it's gonna change. After today, you will be a master of macaron. Beautiful. So what are we waiting for? Let's go. Let's go. Macarons were introduced to France in the 16th century. At first, they were just simple round cookies made from almond flour, sugar, and egg whites. By the 19th century, French pastry chefs had created the modern version by adding a layer of cream filling between two shells, giving rise to countless flavors. Today, macarons are not only a refined dessert, but also a cultural symbol of France, a sweet treat that anyone visiting the country would want to try. The ingredients for macaron shells include powdered sugar, almond flour, and egg whites. The egg whites need to be separated from the yolks and left at room temperature for 1 day before making the batter. Then, powdered sugar and egg whites are mixed together in a 1-to-1 ratio. The powdered sugar is divided into 3 portions and gradually added to the mixture. Once the mixture reaches a smooth consistency, transitioning from soft peak to stiff peak, it is removed and mixed with almond flour and food coloring. Continue folding gently until the color is evenly distributed. You'll know it's ready when it has a lava-like consistency, forming a thick ribbon that slowly blends back into itself when drizzled from your spatula. Then, transfer the batter into a piping bag and pipe small circles, about 1 to 2 centimeters in diameter, onto a baking tray lined with parchment paper. Piping the macaron, there is a little thing to do. It's so I'll be noisy. Yeah. Here you can see some spoil it, yeah. And then we leave it. We can let it dry for 10 to 15 minutes. See, if I touch it now, it's sticky. After 10 minutes, I will touch it again, and normally it should not be sticky, and at that moment, we can bake it. So, as you heard it, it's a game of waiting, but we're not going to lose our time, and we have 10 minutes now to do other nice flavors. So let's see what's going to happen.
To enhance the richness and appeal of the macarons, Silent created a variety of unique flavors, such as vanilla, blueberry, matcha, lemon, and chocolate. The vibrant colored shells, after resting for 10 minutes, were placed into the oven. Every 7 minutes, Silent checked the oven temperature, and after just 15 minutes of baking, delicious and perfectly formed batches of macarons were ready. For the macaron filling, Silent gently heated whipping cream in a small saucepan. Once warmed, a piece of gelatin was gradually added to achieve a smooth, cohesive texture. This mixture was then combined with pre-melted dark and white chocolate. Once the filling was finished, it was chilled in the refrigerator for about 30 minutes to reach the ideal consistency. Finally, we are ready with our macaron, and we have the cream, blueberry, lemon, we have some vanilla cream, matcha cream, and chocolate. I'll show you the very basic. All right. So here you use the vanilla one. Vanilla one. Just put in the center. And we take the half. Good. Press it. Press, and it's Gently. Oh my God. And here you have a macaron. And it's finished. There we go, which is blueberry. Blueberry. So it looks easy when the student is doing it, but there we go. That's enough, right? Yes, press it will be enough. Okay. And In your hat. a small hat. Moi, je vais direct sur ça. Voilà, perfect. There we go. Oh my God. Fresh macaron. Fresh macaron. So, we're back to France there. Wow. Just a little sneaky taste was enough to stir up a wave of nostalgia for the familiar flavors of home. But I couldn't linger for too long. I still had to finish the batch of macarons waiting on the table. One important detail to remember is that the filling must be just the right amount. Full enough so that when the two shells are pressed together, the cream spreads evenly to the edges without overflowing. Once each macaron is assembled, a gentle press helps the shells and filling bond, forming a neat, round shape. At that moment, the vibrant colors of the shells blend beautifully with the smooth cream in the center, creating not just a sweet treat, but a delicate, elegant little work of art, ready to be enjoyed and admired. All right, so now it's time to eat. So I'm gonna start with, let's go for yellow one, which is the lemon one. What's very interesting is first you have the color of the lemon, and second you have the powerful taste. You have this like the lemon being so sour. It's not that sour though, it's a good balance in between. And as you noticed, I ate it in one bite, so that's why we don't say cake, because it's like boucher, we would say in French. It feels like I have a little piece of Paris right there in my hand. Returning to the country I love, Vietnam, the sweets here are no less remarkable. Each cake is not just food, but a story of the mountains and forests, of skillful hands and the imagination inspired by nature's colors. I met Ms. Ha, who has preserved the secrets of making traditional sweets for more than 30 years, to learn about the simple ingredients that have created sweet memories for generations of Hanoians. Cô ơi, cô chọn loại hoa như thế nào á? Đây là hoa đậu biếc và cô dùng để làm bánh. Bởi vì khi mà mình ngâm ấy, thì nó sẽ tiết ra được cái màu phế rất là đẹp. Cái công dụng của y học ấy, họ đã nghiên cứu là cái hoa đậu biếc này nó có tác dụng là sáng mắt, đẹp da và chống oxy hóa. Thì đây là lý do cô trông trẻ thế á? À, nhiều thứ lắm.
tí đây mới là chỉ là một loại để cho người phụ nữ đẹp lên một chút thôi. Nhưng tí nữa thì con sẽ thấy cả một cái vườn của cô sẽ tất cả các cái nguyên liệu đấy đều làm cho người phụ nữ trẻ và đẹp, khỏe hơn. Thế thì khoảng này mùa đông, mùa hè, mùa xuân, mùa thu cũng có không ạ? Không, riêng đặc biệt hoa đậu biếc nở nhiều nhất là vào mùa hè. Còn mùa đông nó sẽ lụi, nó như là nó ngủ ấy. Nó để bắt đầu đến mùa xuân bắt đầu nó bị đâm chồi nhảy lộc. Và đến mùa hè thì bắt đầu nó đơm hoa. Thì lúc đấy là thợ họ sẽ đi hái và họ sấy khô cấp đông để dùng cho quanh năm. Bây giờ là cái thời điểm là hoa đậu biếc đẹp nhất, màu đẹp nhất. Thì hai cô cháu mình cùng đi hái hoa đậu biếc để về làm bánh. Dạ, đồng ý ạ. Đấy, có vườn lúc nãy chúng ta vừa hái là hoa đậu biếc để nó tạo ra là màu tím. Muốn bánh nó có nhiều màu sắc thì màu xanh, ngày xưa người Hà Nội ấy, thì họ lại dùng lá mảnh cậu. Ở nông thôn Việt Nam ấy, thì cái lá mảnh cậu mọc rất là nhiều. Và người ta hay dùng vào bữa cơm. Người Hà Nội họ buồn cười lắm. Họ sẽ ăn bánh là có đôi. Trên mâm cỗ ấy, là bao giờ có hai loại bánh. Là bánh gấc màu đỏ và bánh mảnh cậu là màu xanh. Bánh gấc thì nó nóng, nó màu đỏ như gì nó nóng. Ăn với bánh mảnh cậu nó mát thì nó hài hòa. Mình làm cái bánh mảnh cậu này, những người mà xa xứ và xa quê hương, những cái ngày Tết ấy mà nhìn thấy có cái đĩa bánh gấc với bánh mảnh cậu ấy là họ nhớ về quê hương lắm, nhớ về những cái ký ức, cái tuổi thơ cùng với mẹ, cùng với bà làm những chiếc bánh để dâng lên tổ tiên cúng giao thừa. Có rất nhiều ý nghĩa. Rất nhiều ý nghĩa. Đây, mình cứ hái những cái lá này. Đấy. Cũng rất là hay là những ông bố nhá, bà mẹ mà đi chọn con gái ấy, chọn con dâu ấy là họ sẽ đến, họ xem là cái mâm cỗ này của người Hà Nội là họ biết ngay là gia đình như thế nào và họ mới gặp con trai đấy. Ok. Vậy thì cô khuyên con có loại này ở nhà được không? Cô khuyên con hãy đến gia đình nào của người Hà Nội mà có các loại bánh này thì con đặt vấn đề luôn là tôi xin rước nàng về dinh. Cười luôn. So here in my hands, I only have a few green leaves and some beautiful flowers. But the question is, how to turn that into a cake? I guess the only way to answer that question is to try it myself. So let's go. The mangkong leaves are boiled and then pureed with rice flour to create a green-colored dough. Butterfly pea flowers are also boiled, drained, and their water is mixed with glutinous rice flour. These are the natural coloring agents used for the dough. High-quality glutinous rice is washed, soaked until soft, and then finely ground into flour. This flour is kneaded with the juice from the mangkong leaves and butterfly pea flowers to form a smooth, pliable dough. The filling usually consists of steamed mung beans that are mashed, mixed with a bit of sugar and shredded coconut to create a sweet, rich flavor that is delicious without being overwhelming. When shaping the cakes, the dough is carefully rolled into balls, flattened, filled, and then sealed tightly.
After shaping, the cakes are wrapped in banana leaves and steamed until done. That steam softens the cake, while the natural scent of leaves and flowers blends with the aroma of glutinous rice, creating a uniquely gentle and rustic flavor. These traditional cakes are not just food, but also a part of cherished memories, of quiet countryside afternoons, of a mother's hands diligently working beside a steaming pot, and of the fragrance spreading through a small kitchen. As dusk falls and the sunlight softens, freshly steamed cakes emerge, radiating warmth and releasing their rich fragrance into the air. It is the perfect time to brew a pot of hot tea and slowly savor a simple yet profound afternoon treat, infused with the flavors of home. Đây có trà. Đây là trà. Tí nữa con sẽ ăn bánh xong thì là mình uống trà. Bánh này có một lễ hội đặc biệt nên ăn loại bánh này không ạ? Bánh này họ ăn thường xuyên, bởi vì là mùa nào cũng có các cái loại hoa, loại lá để mà họ làm bánh. Đấy, họ lại trả công cho mình bằng những cái sản phẩm đấy. Ông rất tò mò về vị của cái này á. Mà đây. Vị của các lá. Nó là lá. It's very impressive how it's balanced in the taste. You can feel the freshness of the leaves, especially for that one that is the green one, when we use these green leaves to make it before. And you can also feel the sweetness. So it's very easy to eat and it's very, very suitable with a small cup of tea like that. And I feel like when you eat that, you kind of have a taste of Hanoi, a small piece of Hanoi right there. So, after this journey, Wagashi taught me about the art of subtlety in every detail. Macaron taught me about sophistication and the joy of colors. And the traditional Vietnamese cake, even though I shaped it so badly, taught me something precious. Sweetness doesn't just come from sugar, but from the custom of sharing, from stories, from people. The true sweetness lies in the artisans themselves, in their stories, and in the skillful touch of their hands. That's something I'll never be able to give up.